Umeshika pay bill? Sinakwambia. Ambia watu wasikie pay bill ni? Pay bill ni 33049. Account. Edwin Sifuna. Yes. Sasa. Na umeweka mara ngapi sahi? Mara 2. I honestly didn't know you guys could be this determined. As I'm recording this video, there's a number sitting in the millions. Not from a billionaire, not from some foreign donor, not from one of those mysterious well-wishers politicians always talk about. No, this money came from you. Wasa tumatuma ashara, madas, mina kwa meni bulanda. Na yudo ni natukijaa machwepe, mangat, mina kwambia panchula, majongo. From somebody's 50 bob, somebody else's 1,000, maybe even somebody who dipped into rent money they probably shouldn't have touched, but did anyway. Yenyewe jamani wa jamona mtambua si ati nini. Mina kwa meni bulanda. And I really want you to sit with that for a second, because I think we've just witnessed something that, if I'm being honest, I never thought I'd see in my lifetime. Lazima tu support mtu wetu bana. Mimi hiyo pay bill iko offered. Ngapi? Pay bill ya Sifuna. 333049. Alafu tunatuma ngapi? Account ni Sifuna. Sifuna. Sisi ndio Sifuna. If you love this kind of content, go ahead and like this video and subscribe. Now let's get to the video. Edwin W. Sifuna verified. Yani ameandika Safaricom PLC wamefunga paybill ya mwananchi after orders from above. So ile paybill yake ambayo Wakenya walikuwa watuma shilingi 10 na kadhalika na kadhalika. Ni kana kwamba imefungwa. Ndugu yangu, kwani uoga uko wapi? Shilingi 10 inaweza shtua serikali. I've carried this dream around for years. The dream that one day Kenyans would fund their own politicians. Ukituma pesa kwa hiyo namba utaona jina ya Sifuna. Paybill iko hapo 3033049. 3033049. Utaona hii Sifuna hapo. And I don't mean fund the way politicians usually use the word. You know how it goes. Private fundraising dinner. A few wealthy businessmen disappear into a room. Then the politician comes out smiling and says, "My campaign has been fully funded by well-wishers." That's not what I'm talking about. I'm talking about ordinary Kenyans using their own hard-earned money. Jamaa, mimi nakwambia kama sio gava kusimamisha pay bill ya linda mwananchi, mimi nakwambia by Sunday ongekoshafikisha 10 million. Kama sio ushapiga mitambexe, by Sunday ongekoshapiga 10 million, mimi nakwambia. Not because somebody bribed them, not because they're expecting a tender later, not because they are owed a favor, simply because they believe in someone. Hiyo pay bill imetengenezewa watu wa one term, na sisi kama watu wa one term hatujaongea bado. Edwin Sifuna ametengeza pay bill na amesema ya kwamba kila mtu atume 10. Edwin Sifuna, yangu utapata leo, itatoa jina Joa Somolo. For the longest time, that felt impossible. It sounded like one of those nice ideas you'd throw around on a podcast or write in an opinion piece, the kind people clap for before going right back to the same old political system. Kwa ajili kiti ya kutafuta kiti kikubwa inataka pesa. Realistically, campaign money never came from us. It always came from the same handful of powerful people. Na wewe ukitaka kuwa president katika Kenya hii, mimi ndio naweza kusaidia wewe kuraise hata 1 billion kwa dakika moja. The same networks, the same financiers, the same cycle. Sisi ndio tuna marafiki na sisi ndio tunaweza kusaidia wewe upate urais. But something feels different now. Something is changing. And I think we're all watching it happen in real time. Watu wachague story moja. Kama mimi ni project ya Uhuru, basi niko na pesa, si ndio? Si wanasemanga ananipea. Mbona tena wanasema sina pesa? Let me introduce the man at the center of all this. And I want to be completely honest. Because if I'm going to give an opinion, I'd rather tell you exactly how I feel than pretend to be neutral. Halo. Nimefika kwa Sifuna kupewa advice. Na mimi ndo Sifuna. Former ODM Secretary General, a son of Bungoma County. Bungoma Town, let me tell you what is going on. Ukisalimia mtu yoyote wa boda wa tuk-tuk, ukimwambia habari, anakuambia sema mimi ni Sifuna, ndio useme habari. And judging by everything he's been saying lately,
He's done pretending he isn't interested in the highest office in the land. Wale wanasimama deputy president, sisi tunawaombea kila la heri. Sisi tunatafuta kiti ya urais. This is where some of you might be surprised by what I'm about to say. Because Edwin Sifuna isn't my picture of the perfect president. He's a product of the Raila Odinga School of Politics. Unajua former Prime Minister Raila Odinga alijua kwamba serikali ni kitu ya maana. So kwa hivyo alikuwa akianguka, anapiga kona, anaenda kusalimia rais, anafanya kazi na yeye. Anapiga kona, anasalimia rais, anakuingia serikali. And if you followed this channel for any length of time, you already know how I feel about that political tradition. I've said many times, I don't think it has produced the kind of leadership Kenya needs going forward. Sisi ni wanafunzi wa baba Raila Amolo Odinga. Sifuna isn't a political outsider. He isn't a blank slate. He spent years inside the party machinery. Raila will not go into anything without an exit strategy. So even when he began working with President Ruto, he had an exit strategy. What was the exit strategy? The exit strategy was the people who were fighting it. Sifuna side? Yes. Sisi tuko nyuma yako, tunakusukuma, tutakupea kura zetu, lakini kitu yenye tumeulia usiende ukakuwa broka. Hiyo ni ukweli. Vitu ya kutufanya ati sisi tunasukuma wewe alafu baadaye unarudi nyuma ati tumeongea na nini umepewa kazi unatusahau. Hapana. So why am I even talking about him? Why would I tell you to seriously consider supporting him if his name appears on the ballot? I don't even think someone like Sifuna knew it, right? He's yet to know the hope that he carries. I honestly don't think this story is about Edwin Sifuna. Not really. The way people see him, he's a representation of the change you've been looking for. I think Sifuna is simply the crack in the door. And what interests me is what's beginning to come through that crack. You're being funded by President retired Uhuru Kenyatta. I am not being funded by Uhuru. I am being funded by the people. Mtu kama Sifuna hakuna pale anaenda. Utaenda wapi na una do? Crowd. We have a public website there. I can show you our Mpesa statement. Go onto TikTok, go onto X, search this pay bill number, search this Bungoma rally. What you'll find isn't polished campaign advertising. It isn't expensive production. It's just people. It was from someone's heart kutoa 50 bob yake, 100 yake to support Team Linda Mwananchi. Hawakuforce Mkenya yeyote atoe pesa. Regular Kenyans, recording themselves after sending 100 shillings, 500, 1,000, whatever they could afford. Hata mtu akinikatia niulize what do you want? Namwambia eka kwa baby 333049. Account number weka namba yako ya simu, rusha 100 na utume confirmation. Then explaining why they decided to do it. Sisi ndio Sifuna. Sisi ndio Sifuna. Tunamtumia ngapi? Tuma kutokea so kwenda juu mambo ya 10 bob watu huko. Hatuko kwa 10 bob. Twende hata 100 hata 1000 hata 1000 na mimi nitatuma hata mara sijui ngapi. Nilipewa jana bill nikatuma na watu wanamtumia. That doesn't happen because someone designed a brilliant campaign. It happens because something real is happening. The people have responded very positively to this Linda Mwananchi thing, right? So that shows you people are not foolish anymore. They can see hope somewhere. Think about it. When was the last time you saw Kenyans voluntarily opening their wallets for a politician? Sisi hatupeani handouts, hatuna hata t-shirt, hatupeani hata kofia. The system has succeeded in scaring people into thinking that you have to have billions of shillings to be able to run this campaign. And I think that's exactly why this feels different. Because what we're watching doesn't just fund a rally. It breaks one of the oldest rules in Kenyan politics. The rule that says, before you can get power, you first need money. That is, I'm seeing 4 billion. Yes. That's t-shirts alone. 4.5 billion. You've not done billboards across the country. You've not done lesos ya wamama. You've not done 4. That's t-shirt. Haujatafuta agents across the country. So kina Morara hawezi nunua hata t-shirt. Hata ngoda. It is a tactic that is used to scare, especially young people from office. It is nowhere near the figures that people throw around, you know? We also can't ignore what happened in the recent elections. People rejected candidates who spent billions. Let us do clean politics. Let us
give the country hope that things can be different. Your friends and our brothers in Kalau have shown you how it is. Yani sahi hakuna kitu ya kututisha. Wakisema hatuna pesa ni sawa kwa sababu pesa haikuwasaidia Olkalau. So clearly it is not about money. That matters. Because if ordinary citizens can build a political movement 100 shillings at a time, then suddenly that old rule starts falling apart. Thank you for your support. Watu wa serikali walisema wako na mabilioni. Wameweka 1 billion Kenya shillings hapa Olkalau. Badala wanunulie wananchi dawa, watengeneze barabara zetu, wawekee watu maji, badala waache kuhangaisha wananchi. Sasa ni 1 billion tunashindana na 10 billion. Now, let's talk about why I use the word panic. Because I don't throw words around carelessly. Mimi ninasihi wakazi wote wa Bungoma tarehe 26 tutoke na kila mtu tumkaribishe kijana wetu nyumbani. Look at what's happening. Didmus Barasa is organizing a rival rally nearby. Kumbe hata kama imekonda namna gani hawezi ipigia kwa nyumbani. Itakuuma. Sasa mimi nataka kuambia Didmus, yeye asifikirie ile mambo alikuwa anafanya Kimiriri, anaweza kuja kufanya hapa. Na sisi wenyewe tuko. Hatutakubali. There's speculation the president himself wants to be in the area around the same time. Panga pia mkutano, nasikia President William Ruto anakuja Kakamega. Anajua sisi tuko Kakamega na yeye pia anakimbia huko. Nasikia wamepanga ingine, wanajua sisi tumepanga hapa Kitale na huyu mtu anaitwa Didmus Barasa anapanga ingine tu hapa Kitale. And here's what's interesting. We've seen this before. When Gachagua, Matiang'i, Kalonzo, and the wider opposition held rallies across Western Kenya, the president somehow found himself nearby. Sasa William Ruto amefika hapa. Ameita wabunge, ameita watu 50 kutoka kila ward. Ati aongee na hawa. Lakini wananchi wenyewe wamebaki nyumbani wanasema one term. Tulikuwa tuende pale Kakamega mkutano. Ameweka GSU, amefunga town. Ati tusiingie kuongelesha watu ya Kakamega. Now Sifuna heads back to Bungoma, and once again, another political event suddenly appears in the neighborhood. Panga pia mkutano, nasikia President William Ruto anakuja Kakamega. I'll leave you to draw your own conclusions. I've already drawn mine. This is Sifuna's time. Let us give him support. Ask yourself this. Why does this region keep attracting so much political attention? Machaji na manyonyo hizi. Saizi William Ruto lazima asuke Waluya wewe. Lazima saizi utaona atapiga kambi pale Western. Unaona? Juu Western saizi ndio Ruto anajua. Wale watu kimtoka kabisa. Ai, sugoi. Because the electoral mathematics have changed, Mount Kenya is no longer viewed as guaranteed territory. Mkikuyu akikwambia hapa mimi hapana, wewe kaa nyuma tu. Hakuna siku Mkikuyu atakuunga. Which means Western Kenya, particularly the Luhya vote, suddenly becomes one of the biggest prizes left. And I don't think it's Sifuna himself that's worrying the president. I think it's what could happen if the Luhya people unite. Namuomba Waluya, for the first time, nataka mniruhusu niende kwa mzee Atuoli, mniruhusu niende kwa mzee Mdavadi, mzee Wetangula, ndugu yangu Sabula, niwapembeleze zile fikra za kukaa Waluya za kusema kwamba Mluya hawezi, wawache vile Mungu amesema ni Edwin Sifuna, ni Edwin Sifuna. Sifuna may never finish that story. He may not even be the person history remembers most. But today, right now, he happens to be standing in a doorway that ordinary Kenyans seem willing to walk through, using nothing more than their own money. Na umeweka mara ngapi sahi? Mara 2. Na uko Kakamega town. I honestly don't think this is just about one rally anymore. I think we're watching an idea being tested. And the real question is this: can the idea survive? Mtu kama Sifuna hakuna pale anaenda. Utaenda wapi na una do? Crowd. Unless it's anarchy. Kama una numbers unless it's anarchy, but someone like Sifuna cannot ascend to presidency. So tell me what you think. Maybe you think I'm being naive. Maybe you think this really is the turning point I've described. Or maybe
you think I'm giving Sifuna far too much credit. Whatever your view, tell me in the comments below and don't forget to subscribe.